সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। Welcome to everybody. We will have our 22nd meet on this very day. We have started from September and we are continuing by the grace of God. We are reading on a continuous basis life of Swamiji, Ma and Thakur. Along with that, we are celebrating the direct disciples of Sri Ramakrishna Dev's birthday celebrations and their life and teachings. We are continuing with that. Last Sunday we have celebrated Sri Ramakrishna Dev's birthday by reading his life and teachings. Today, coming to the normal meet. Today's schedule is like this. I myself will read from the life of Swamiji, life of Swami Vivekananda by the Eastern and Western disciple. Then Sujit will read from Sri Ramakrishna Dev's life in Bengali. Adrija will read few quotes of Swami Vivekananda. Mayukh will read from Swami Ranganathanandaji's words. And Sayan will read from the teachings of Swami Brahmananda. That is how today's schedule has been planned. Now, the pranam mantra of Sri Ramakrishna Deva. Om sthapakaya cha dharmasya sarvadharma swarupine avatara varishtaya Ramakrishnaya te namaha. Since we'll be reading the life of Swamiji, the pranam mantra of Swamiji. Namasriyati Rajaya Vivekananda Surai Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharine. Our pranam at the holy feet of Thakur, Ma and Swamiji. Reading from the life of Swami Vivekananda, continuing from the chapter at the touch of the Master. We were watching how Sri Ramakrishna came, or rather better to say Swami Vivekananda came to Sri Ramakrishna. In this chapter we will see in depth how both these two great souls met and created a new history for the entire mankind. He sang the song with his whole heart and put such pathos into it that I could not control myself but fell into an ecstatic mood. Then he took leave, but after that I felt such a constant agonizing desire to see him. At times the pain would be so excruciating that I felt as if my heart were being squeezed like a wet towel. Then I could no longer check myself. I ran to the northern quarter of the garden, a rather unfrequented place, and there cried at the top of my voice, "Oh, my darling, come to me. I cannot live without seeing you." After some time, I felt better. This state of things continued for 6 months. My 6 months. This state of things continued for 6 months. There were other boys who also came here. I felt greatly drawn to some of them, but nothing like the way I was attracted to Narendra. Narendra too was profoundly moved on his first visit to the master at Dakshineshwar. He told some of his friends of it later, though with a touch of reserve. Well, I sang the song, but shortly after, he suddenly rose and taking me by the hand, led me to the northern veranda, shutting the door behind him. It was locked from the outside, so we were alone. I thought that he would give me some private instructions, but to my utter surprise, he began to shed profuse tears of joy
as he held my hand and addressing me most tenderly as one long familiar to him said, "Ah, you come so late. How could you be so unkind as to keep me waiting so long? My ears are well nigh burnt by listening to the profane talk of worldly people. Oh, how I yearn to unburden my mind to one who can appropriate my innermost experience." Thus he went on amid song. The next moment he stood before me with folded hand and began to address me. "Lord, I know you are that ancient sage, Nara, the incarnation of Narayana, born on earth to remove the miseries of mankind, and so on." I was altogether taken aback by his conduct. Swamiji is saying like this: "Who is this man whom I have come to see?" I thought. "He must be stark mad. Why, I am just the son of Vishwanath Datta, and yet he dares to address me thus." But I kept quiet, allowing him to go on. Presently he went back to his room and bringing some sweets, sugar, candy, and butter, began to feed me with his own hands. In vain did I say again and again, "Please give the sweets to me. I shall share them with my friends." He simply said, "They may have some afterwards," and desisted only after I had eaten all. Then he seized me by my hand and said, "Promise that you will come alone to me at an early date." At his importunity, I had to say yes and returned with him to my friends. To the other devotees, the master said, "See how Naren beams with the light of Saraswati, the goddess of learning." Those who heard him say this looked upon Naren with wonder. Not only was it strange that the master should speak thus, it was still more strange that he should have seen such profound spirituality in the boy. "Do you see a light before falling asleep?" asked Sri Ramakrishna. Narendra said, "Yes, sir." The master cried, "Ah, everything is telling. He is a dhyana siddha, an adept in meditation, even from his very birth." Regarding his conflicting thoughts about the strange words and conduct of Sri Ramakrishna, Narendra used to say, I sat and watched him. There was nothing wrong in his words, movements, or behavior towards other. Rather, from his spiritual words and ecstatic states, he seemed to be a man of genuine renunciation, and there was a marked consistency between his words and life. He used the most simple language, and I thought, can this be can this man be a great teacher? I crept near him and asked him the question which I had asked so often. "Have you seen God, sir?" "Yes, I see him just as I see you here, only in a much intenser sense." "God can be realized," he went on. "One can see and talk to him as I am seeing and talking to you. But who cares? People shed torrents of tears for their wife and children, for wealth or property. But who does so for the sake of God? If one weeps sincerely for him, he surely manifests himself." That impressed me at once. For the first time, I found a man who dared to say that he had seen God, that religion was a reality to be felt, to be sensed in an infinitely more intense way than we can sense the world. As I heard these feelings from his lips, I could not but believe that he was saying them not like an ordinary preacher, but from the depth of his own realizations. But I could not reconcile his words with his strange conduct with me. So I concluded that he must be a monomaniac. Yet I could not help acknowledging the magnitude of his renunciation. He may be a madman, I thought, but only the fortunate few can have such renunciation. Even if insane, this man is the holiest of the holy, a true saint, and for that alone he deserves the reverent homage of mankind.
With such conflicting thoughts, I bowed before him and begged leave to return to Calcutta. Though Naren considered Sri Ramakrishna to be a madman, he was at a loss to account for the strange feeling of blessedness that came over him as he sat near the Master. But it was all strange. The number of adoring devotees, the uncountable religious ecstasy of the Master, his return from uplifting of his own soul, all this were bewildering to Naren. But in spite of the impression made on him, Naren was slow to accept the Master as a teacher. He allowed the various preoccupations of his daily life to prevent him from keeping his promise to repeat the visit. And it was not until nearly a month later that he set out alone on foot to the temple garden of Dakshineshwar. The following is the description of this meeting given by Narendra to some of his brother disciples. I did not realize then the temple garden of Dakshineshwar was so far from Calcutta, since on the previous occasion I had gone there in a carriage. The road seemed to be so long as to be endless, almost endless. However, I reached the garden somehow and went straight to Sri Ramakrishna's room. I found him sitting alone on the small bedstead. He was glad to see me and calling me affectionately to his side, made me sit beside him on the bed. But the next moment I found him overcome with a sort of emotion, muttering something to himself. With his eyes fixed on me, he slowly drew near me. I thought he might do something queer, as on the previous occasion. But in the twinkling of an eye, he placed his right foot on my body. The touch at once gave rise to a noble experience within me. With my eyes open, I saw that the walls and everything in the room whirled rapidly and vanished into naught, and the whole universe together with my individuality was about to merge in an all-encompassing mysterious void. I was terribly frightened and thought that I was facing death, for the loss of individuality meant nothing short of that. Unable to control myself, I cried out, "What is it that you are doing to me? I have my parents at home." He laughed aloud at this and stroking my chest said, "All right, let it rest now. Everything will come in time." The wonder of it was that no sooner that he said that this man, that strange experience of mine vanished. I was myself again and found everything within and without the room as it had been before. We keep after this. We were watching how Naren, coming to the touch of Master, almost getting a shock that what kind of person he is. He has never seen such a person. Almost appearing to Swamiji that Sri Ramakrishna is a mad person. But at the same time, we can see Swamiji is saying that such a man of renunciation, such a man of one word, such a man of tremendous realization, saying that yes, God can be realized, God can be seen as I am, and God, I can talk to God as you are talking to me. This type of words he listened first in this universe from this great man. Vivekananda could understand it was not just a man, he was something much more beyond a simple man. In time, we will see more interesting parts how Naren became Swami Vivekananda at the touch of the Master. Coming to other speakers, as per their schedule, now we shall go to Sujit. Sujit আমাদের আজকে শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের জীবনী থেকে পড়ে শোনাবে। লিখছেন রামচন্দ্র দত্ত। ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে বলা চলে গৃহী পার্ষদ, খুব বড় মাপের ভক্ত। তার লেখা যে শ্রী রামকৃষ্ণ জীবনী আমাদের একাধিক সপ্তাহ ধরে পড়ে শোনাচ্ছে সুজিত। আজকেও আমাদের মন ভরবে এই আশা রাখি। শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের জন্মদিন আগের সপ্তাহে আমরা পালন করেছি, সেই ধারাটা, সেই ফ্লোটা যেন এখনো চলছে। সুজিত।
শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে সুজিত। হুম। গত সপ্তাহে আমরা এই এই অপূর্ব এই বইটা থেকে পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রথমে পড়েছিলাম, বলেছিলাম যে আমরা ওটা কন্টিনিউ করব, সেটা কন্টিনিউ করব আজকে। রামচন্দ্র উন্মত্ত অবস্থা অতিক্রম করিয়া, ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, এই জায়গাটা একটু ভুল হয়ে গেছে। রামকৃষ্ণ উন্মত্ত অবস্থা অতিক্রম করিয়া যখন সহজ ভাব প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাহার সাধন কার্য আরম্ভ হইল। তিনি সর্বদা বলিতেন যে ফুল না চাইলে ফল হয় না, কিন্তু অলাবু ও কুমড়াদির অগ্রে ফল বহির্গত হয়, তদনন্তর ফুল ফুটিয়ে থাকে। রামকৃষ্ণের অগ্রে ঈশ্বর দর্শন, তদনন্তর সাধন কার্য আরম্ভ হইয়াছিল। ঈশ্বর সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে মনকে যেরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, রামকৃষ্ণ তাহাই করিয়াছিলেন। তাহার মনে উদয় হইল যে অভিমান বা অহংকার ঈশ্বর পথের কণ্টক এবং আবরণ স্বরূপ। কারণ মনে মনে যদ্যপি মনে যদ্যপি অহংজ্ঞান নিয়ত পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে স্থানে ঈশ্বর ভাব কখনোই প্রবেশ করিতে পারিবে না। তিনি তন্নিমিত্ত প্রত্যহ সরদনে মাকে সম্বোধন করিয়া বলতেন, মা, আমার অহং নাশ করিয়া দাও, আমার আমি বিলুপ্ত করিয়া দাও। কিন্তু আমার আমি বিলুপ্ত করিয়া তথায় তুমিই বর্তমান থাকো। আমি হীনের হীন, দিনের দিন, এই বোধ যেন আমার সর্বক্ষণ থাকে। ব্রাহ্মণ হোক কিংবা ক্ষত্রিয় হোক, বৈশ্য হোক কিংবা শূদ্র হোক, অথবা সমাজ পণ্ডিত নিজ ব্যক্তি যারা হাড়িমুছি বলিয়া উল্লিখিত তাহারাই হোক, কিংবা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি হোক, সকলেই মা আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই জ্ঞান, এই বোধ, এই ধারণা হইয়া যায়। কখনো বা এরূপ কার্য করিতেন যাহাতে অন্যান্য লোকেরা বিরক্ত হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিত, তাহাতে তাহার মনে কোনো প্রকার ভাবান্তর বা অভিমান আসিত না। তিনি উপদেবতা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া কেহ অনুমান করিত, এবং কেহ বা তাহার উন্মাদ রোগ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিয়াত। এই সকল অকার্য দ্বারা রামকৃষ্ণ লোকের নিকট বিলক্ষণ তিরস্কার ভাজন হইতেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার গ্রাহ্য হইত না। তাহার মনের প্রবল বেগের নিকট বন্ধুর উপদেশ, শত্রুর উপহাস, মন্দিরের কর্তৃপক্ষীয় দিকের তাড়না কিছুই স্থান পাইত না। তিনি যখন যে কার্য করিবেন মনে করিতেন, তাহা যে পর্যন্ত সমাপ্ত না হইত, সে পর্যন্ত তাহার মনোযোগের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইত না। রামকৃষ্ণ মা শব্দ এখনো পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি যাহা করিতে যাইতেন তাহাই মাকে জানাইতেন, এবং মা মা বলিয়া মধ্যে মধ্যে কতই রোদন করিতেন। তিনি কখনো কখনো গঙ্গার তীরে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে মা মা বলিয়া ডাকিতেন। তাহার সেই মা বলা অতি অপূর্ব ছিল। যিনি তাহার সে অবস্থা দেখিয়াছেন, তিনি বিক্ষুব্ধ হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়াছেন, বালক একেবারে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে, হয়তো উহার কোন প্রকার পীড়ায় অতিশয় যন্ত্রণা হইতেছে, সেই জন্য মা মা বলিয়া চিৎকার করিতেছে। যখন তিনি মাকে ডাকিতেন, তখন কাহারও কোনো কথা প্রত্যুত্তর দিতে পারিতেন না। এখানে পঞ্চম পরিচ্ছেদ শেষ হলো, আমরা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ শুরু করছি। লোকের যে পর্যন্ত আমি জ্ঞান থাকে, সে পর্যন্ত তাহার কোনো কার্য করিবার অধিকার হয় না। রামকৃষ্ণ সে অভিমান অচিরাৎ দূর করিয়া লজ্জা, ঘৃণা এবং ভয় প্রভৃতি বিবিধ বন্ধন হইতে মুক্তি বিমুক্তি লাভ করিয়া মনঃসংযম সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে জড় জগতে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাদের বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে কামিনী এবং কাঞ্চন, এই বিবিধ আদি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়।
কামিনী কাঞ্চন হইতেই সকল পদার্থের সম্বন্ধ আসিয়া থাকে। কামিনী দ্বারা আপনার উৎপত্তি এবং কামিনী হইতে সন্তানাদি জন্মিয়া বিবিধ সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেমন স্ত্রী দ্বারা পুত্র কন্যার জন্ম হয়, তাহাদের পরিণয়াদি হইলে কুটুম্বাদি বিস্তৃত এবং কালে তাহারা সন্তানাদি প্রসব পূর্বক বংশের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অতি বিস্তীর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় পতিত হইলে মনুষ্যদিগের মনের আর সমতা রক্ষা হইতে পারে না। এ প্রকার ব্যক্তিদিগের মন খণ্ড খণ্ড হইয়া কোথায় চলিয়া যায়, তাহা পরে অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কাঞ্চন সম্বন্ধেও তদ্রূপ তদ্রূপ অর্থের জন্য বিদ্যা লাভ করিতে হয়, অর্থের জন্য পরপাদুকা বহন করিতেও অপমান বোধ হয় না। অর্থের জন্য কার্য বিশেষে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিতে হয় এবং অর্থের জন্য সতত সশঙ্কিত ও চিন্তিত থাকিতে হয়। সুতরাং মনের আর বিরামকাল থাকিল না। যে ব্যক্তি অনন্ত ঈশ্বরকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার পার্থিব আসক্তি অর্থাৎ কামনী কাঞ্চন ভাব বিবর্জিত হওয়া সর্বতভাবে কর্তব্য। এ কথা রামকৃষ্ণের হৃদয়ে আপনি উত্থাপিত হইয়াছিল। তখন তাহার দিব্য জ্ঞান হইল যে সেই সর্ব ভারতসার ঈশ্বরই ইহ জগতের একমাত্র অবলম্বনীয় বস্তু এবং কামিনী কাঞ্চন অসার ও ত্যাজনীয় পদার্থ। তিনি তদনন্তর এক হস্তে রৌপ্যমুদ্রা ও অপর হস্তে একখণ্ড মৃত্তিকা লইয়া মনকে সম্বোধন পূর্বক বলিতেন, মন, ইহাকে বলে টাকা ও ইহাকে বলে মৃত্তিকা। মন, এক্ষণে ইহাদের বিচার করিয়া দেখো। টাকা রূপার চাকতি বা গোলাকার, ইহাতে বিবিধ মুখ অঙ্কিত রইয়াছে। ইহা জড় পদার্থ। টাকায় চাউল, বস্ত্র, বাড়ি, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি হয়। 10 জনকে ডাল ভাত খাওয়ানো যায় এবং তীর্থযাত্রায় দেবতা ও সাধু সেবাও হইয়া থাকে, কিন্তু সচ্চিদানন্দ লাভ হইবার উপায় নাই। কারণ অর্থের দ্বারা মনে অহংকার উপস্থিত হয়। ইহার দ্বারা অহংভাব একেবারে বিনষ্ট হইতে পারে না। অর্থে কখনোই আসক্তিবিহীন মন হয় না। সুতরাং দেবতা বা সাধুর উদ্দেশ্যে কার্য হইলেও তাহাতে রজ তমভাবের প্রাধান্য হইয়া থাকে। রজ কিংবা তমতে সচ্চিদানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সচ্চিদানন্দের প্রতি যাহার মন ধাবিত হইবে, যে কেহ পূর্ণ ব্রহ্মের প্রেমানন্দ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইবে, তাহার মনে কোনো গুণের আধিক্য থাকিবে না। এমন ব্যক্তির গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া গুণসত্ত্বে গমন করা আবশ্যক। শুদ্ধ সত্ত্বে উপনীত হইলে তবে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণ তাহা জানিয়াছিলেন। তিনি ইহাও নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন যে টাকাই কিঞ্চিৎ মঙ্গলজনক কার্য হয় বটে, কিন্তু ইহাতে যে পরিমাণ অহংকার আসিয়া থাকে, তদ্দ্বারা সঞ্চিত পুণ্য অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ পাপের প্রাদুর্ভাব হইয়া যায়। অতএব কিঞ্চিৎ পুণ্যের অনুরোধে পাপরাশি যে পদার্থ দ্বারা উপার্জন করা যায় এমন দ্রব্যে আসক্ত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার সংস্পর্শ পর্যন্ত না রাখাই কর্তব্য। তিনি একদা বলিয়েছিলেন যে কোনো ব্যক্তি ও অতিথিশালা ছিল, যে কোনো ব্যক্তি তথায় আসিত সকলেই আশ্রয় পাইত। একদা একজন কসাই একটি গাভী লইয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে গাভী লইয়া কসাই বিব্রত হইয়া পড়ে। কসাই যতই গাভীকে প্রহার ও তাড়না করতে লাগলো, সে কিছুতেই আর এক পদ অগ্রসর হইল না। কসাই ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অতিশয় বিপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ওই গাভীটিকে একটি বৃক্ষে বন্ধন পূর্বক সেই দাতার বাটিতে যাইয়া অতিথি হইল। অবারিত দ্বার, কসাই যাইবা মাত্র অমনি উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিল। আহার অন্তে বিলক্ষণ বল পাইয়া গাভীকে অনায়াসে আপন বাটিতে লইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। গাভী সংহার করিবার যে পাপ হইল, তাহার অধিকাংশ সেই দাতাকে অবলম্বন করিল, কারণ তাহার সহায়তা না পাইলে কসাই গাভীকে কোনো মতে লইয়া যাইতে পারিত না। আমরা ইতিমধ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের মাঝামাঝি জায়গায় চলে এসেছি। ওরা পরবর্তী অংশ পরের সপ্তাহে, আগামী সপ্তাহে কন্টিনিউ করব। আজ এই পর্যন্তই আমার কথা রাখছি।
সরাসরি চলে যাব অর্কের কাছে। অর্ক। অনেক ধন্যবাদ সুজিত, আমাদের সুন্দরভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের এত সুন্দরভাবে তার জীবনী, তার কথাবার্তা আমাদের শোনানোর জন্য। সুজিত অসাধারণ কাজ করছে আমাদের গ্রুপে, প্রত্যেক দিনই প্রায় ঠাকুর মা স্বামীজির যে আদর্শ তার উপর পোস্টার তৈরি করছে এবং সেটি বহু মানুষের কাছে, হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। তারা অনেক আনন্দ পাচ্ছে, দেখছি প্রচুর শেয়ার হচ্ছে, রিচ হচ্ছে, দেখে আমাদের ভাল লাগছে, আমরা কত কি শিখছি। এইভাবেই অন্যদেরও বলবো আমাদের গ্রুপে। ঈশিতাও খুব সুন্দর পোস্টার তৈরি করছে, এবং যখন সুজিত পড়ছিল বা আমি পড়ছিলাম দেখছিলাম যে ব্যাকগ্রাউন্ডে এত সুন্দরভাবে যে ছবিগুলো ডিসপ্লে করছে, কত ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, কত ভাব গভীর হচ্ছে। কারণ যখন ঠাকুরের কথা পড়ছি, এই যে এখন যেরকম দেখছি ঠাকুর আর স্বামীজির ছবি আমাদের সকলের স্ক্রিনের সামনে উঠে এসেছে, ভাসছে, স্বামীজি ধ্যানমগ্ন, সত্যিকারের ছবি। এই যে কথাগুলো হচ্ছে যেন সত্যি আমরা সেই দক্ষিণেশ্বরের আমরা পৌঁছে যাচ্ছি সেই যুগে। খুব ভাল লাগছে সকলের এই সকলের এই যে অবদান আমাদের গ্রুপের প্রতি, আমাদের চ্যানেলের প্রতি অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং সুজিত আশা করি অডিওটা অফ করে দিয়েছে। হ্যাঁ, সুজিত করে দিয়েছে। এবার আমরা ডাইরেক্টলি চলে যাব সায়নের কাছে। উইল গো টু সায়ান. I will read from a very important book, and that is the spiritual teachings of Swami Brahmananda. Swami Brahmananda was the direct disciple of Sri Ramakrishna and the first president of the Ramakrishna order. আমরা একাধিকবার বলছি যে এই যে আমরা যে মিট করছি সেটা নিশ্চয়ই খুব সুন্দর, প্রত্যেক রবিবার ঠাকুরমার স্বামীজির কৃপায় করছি এবং করে যাব আগামী দিনেও। কিন্তু তার সঙ্গে আমরা যেন নিয়মিত আমাদের যে আধ্যাত্মিক জীবন আমরা যেন কিছুটা সময় নিজের জন্য একান্ত ভাবে রাখি, জপ ধ্যানের মধ্যে কাটাই, এবং জপ ধ্যানের যে মাহাত্ম্য আমাদের জীবনের সেটির ব্যাপারে অপূর্বভাবে এই বইটিতে লেখা আছে। আমাদের পড়ে শোনাবে সায়ন ইংরেজিতে। সায়ন will read from this book, Spiritual Teachings of Swami Brahmananda. Sayan. Am I audible? Yes, you're audible, Sayan. Yes. So today I'm going to read from the teachings of Swami Brahmananda. His teachings are in the form of conversation between Swami and his disciples. So this teaching is about meditation and realization. It is about the problems we face when we start meditation. Maharaj, I am practicing japam and meditation, but I have not yet acquired any taste for this. Somehow or other, I am struggling on. What must I do? Swami said, is it possible to have that taste in the beginning? No, struggle hard to attain it. Concentrate all your energies on his achievement and never for a moment pay heed to other matters. Apply yourself wholeheartedly to it and to it alone. Onward, onward. Never be satisfied with your present state of mind. Try to create within yourself a burning dissatisfaction. Say to yourself, what progress am I making? Not a bit. See, Ramakrishna used to say to the Divine Mother, Mother, another day is gone and I have not seen thee. Every night before you go to bed, think for a while how much time you have spent in doing good deeds, how much again in doing useless things, how much time you have utilized in meditation, and how much you have wasted in idleness. Make your mind strong through tapasya and brahmacharya. A rich man's houses, they keep a darwan, whose duty is to prevent thieves, cows, sheep, etc. from entering the compound. The mind is man's darwan. The stronger the mind becomes, the better. Mind has also been compared to a restive horse. Such a horse generally takes the rider along the wrong path. Only he who can hold a tight rein and check the horse can go the right way. Struggle, struggle on. What are you doing? Is everything achieved by the mere wearing of a gerua cloth or by renunciation of hearth and home? What have you realized? Time is flying. Do not waste a single moment. You will be able to work hard only another 3 or 4 years at the most. Afterwards, both body and mind will become weak and infirm.
and you will not be able to do anything. What can be achieved without diligence? You are thinking, let us first of all have yearning, faith, and devotion. Then we shall do our sadhana. Is that possible? Can we see the day without the break of dawn? When the Lord comes, love, devotion, and faith following, as is retinue. Can anything be achieved without tapasya? Brahma at first had tapos, meditate. Do not see what a served tapasya even the avatars had to perform. Has anybody gained anything without labor? Buddha, Sankara, and others, what tremendous austerities they practiced in their lives. What burning renunciation they possessed. What served sadhana they performed. Real faith cannot be had in the beginning. First realization, then faith. But at first, the sadhaka, aspirant, had to pin his faith, blind faith. It may be to the precepts of his guru or of some great soul. Then only can he advance towards the goal. So I've I read today for now. I will move back to Arko. Arko? Thank you, Sayan. Sayan read today in a beautiful manner. And those are the bold words of Swami Brahmananda that is very important for all of us. And I will be sharing a good news from Sayan's side that Sayan will continuously read from this book in our next Sunday classes. This book, I thought I was thinking for a few days that regarding sadhana and regarding japa and meditation, which is very important in individual life, how to go into deep into that in our group. And suddenly Sayan called, I think I called Sayan a day before yesterday, and I told that I sent some quotes and I asked him to read from that. And Sayan said, I think it is the wish of God and it is by the grace of God. Sayan said that why should I not read from a book which I can read from on a continuous basis? And then I think he made a very good suggestion, and I thought that which book can be given to him. And then I thought, why not the spiritual teachings of Swami Brahmananda? Just few months back, we celebrated Swami Brahmanandaji's birthday, and he was called by Sri Ramakrishna as the soulmate of Bhagavan Krishna, came this time with Sri Ramakrishna. So he was a great soul. Even when any spiritual seeker came to Belur Math for spiritual advice, when Swami Vivekananda was alive in body in that mud, he used to refer him or her to directly to Swami Brahmananda and used to say that he is the spiritual dynamo and he is best in advising people about the spiritual process and spiritual techniques and spiritual matters. So we can see the impact of Swami Brahmanandaji. So thank you to Sayan for making this great appeal to me that to read from a particular book on a continuous basis. And today, see, I think as far as we have heard of Sayan, today it was the best in the form of the way he spoke. He maintained that rigor in which these words should be expressed while reading from the book, because this rigor is of a tremendous renunciation as Swami Brahmananda taught, and Sayan very carefully maintained that rigor. It is the grace of God, it is the wish of Thakur that as we are continuing, we are seeing that days are going, we are moving deep and deep by His grace. Now we will move to ময়ূখ আমাদের পড়ে শোনাবে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজির কিছু কথা, অভিজ্ঞতা, যা আমাদের যে বিশ্বব্যাপী যে বেদান্তের যে মুভমেন্ট, যেটা স্বামীজি শুরু করে গেছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের ইচ্ছাতে, যেটি আমরা যার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছি, এই বেদান্তই পৃথিবী জুড়ে তার যে একটা তার যে একটা অ্যাওয়ারনেস, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই বেদান্তই মধ্যেই যে সর্বধর্ম সমন্বয় বা যে ভবিষ্যতের যে ধর্ম সেটি কিরাম হবে, যেখানে সবারই একই একটি জায়গা থাকবে এবং সবাই আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নতি করতে পারবে, সেই চিন্তা করেই এই বেদান্ত পড়া আমাদের। আমরা দেখব অনেক কথা শুনেছি স্বামী রঙ্গনাথানন্দজিদের ময়ূখের কাছ থেকে এর আগেকার বিভিন্ন উইকে, এই সপ্তাহ শুনবো খুব সুন্দর কিছু কথা। ময়ূখ।
সায়ন অডিওটা অফ করে দিতে হবে। সায়ন অডিওটা অফ করে দিতে হবে। ধন্যবাদ অর্ক। পড়ছিলাম জীবন আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছে, উদ্বোধন কার্যালয়ে প্রকাশিত। ঘটনাক্রমগুলি পাশ্চাত্য এবং রুশ ভিত্তিক হয়েছিল। এবার কিন্তু স্বামীজি রঙ্গানন্দজি মহারাজ এশিয়া মহাপ্রদেশের দিকে আসলেন। 1960 সালে ভারত সরকার ইন্দোনেশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্বে এশিয়ার অন্য 6টি দেশ জুড়ে আমার এক ব্যাপক বক্তৃতা সফরের আয়োজন করে। ইন্দোনেশিয়া ভাষার শতাংশের বেশি সংস্কৃত জনগণের 80%-এরও বেশি ধর্ম মুসলিম, কিন্তু সংস্কৃতিতে তারা হিন্দু। এমনকি বেশিরভাগ নামেই সংস্কৃতিতে, যেমন সুকর্ণ, অর্জুনান্ত, পদ্মাবতী, এয়ার মার্শাল, সূর্য ধর্মা প্রভৃতি। শিল্প নাটকও অনেকাংশে রামায়ণ মহাভারত আশ্রিত। একটা ট্রাক দেখলাম, তার গায়ে নাম লেখা রাবণ। সদৃশ্য বালি দ্বীপের বেশিরভাগ মানুষ হিন্দু। ইন্দোনেশিয়ার এটা দেখিয়ে দেয় যে আপনি যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু সংস্কৃতিকে হতে হবে আপনার নিজস্ব জিনিস। সংস্কৃতি বাইরে থেকে আমদানি করা যায় না, কারণ সেটা স্থানীয় ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে। এ ব্যাপারে ভারতবর্ষে আমাদের জানা দুটি দৃষ্টান্ত আছে। স্বর্গত বিচারপতি এম.সি. চাগলা নিজেকে ধর্ম মুসলিম ও সংস্কৃতিতে হিন্দু বলে ঘোষণা করেছিলেন, এবং মাইসোরের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বর্গত অধ্যাপক ডি.এল. ডিসুজা নিজেকে ধর্মে রোমান ক্যাথলিক এবং সংস্কৃতিতে হিন্দু বলে ঘোষণা করেছিলেন। 1950 সালে আমি যখন নয়াদিল্লির রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্বে ছিলাম, তখন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি ডক্টর সুকর্ণ ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করতে নয়াদিল্লি এসেছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার ঘটনা প্রবাহ নিয়ে আমার খুব কৌতূহল ছিল, তাই ঠিক করলাম নয়াদিল্লি ইন্দোনেশিয়া দূতাবাসে গিয়ে রাষ্ট্রপতি সুকর্ণের সঙ্গে দেখা করব। সেখানে পৌঁছাতে দূতাবাসের একজন কর্মী এসে আমাকে জানালেন, দূতাবাস কর্মীদের কাছে রাষ্ট্রপতি কিছু বলছেন, তাই অপেক্ষা করতে হবে। আমি তাকে বললাম রাষ্ট্রপতিকে একথা জানাতে যে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে একজন স্বামীজি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। খবরটা পেয়ে রাষ্ট্রপতি তৎক্ষণাৎ শ্রোতাদের অপেক্ষা করতে বললেন, যাতে তিনি বেরিয়ে গিয়ে ভিজিটার্স রুমে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারেন। রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ এলেন সামরিক পোশাকে। আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে কথা বলতে বসলাম। আমি তাকে স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি বই উপহার দিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, স্বামী বিবেকানন্দের ইন ডিফেন্স অফ হিন্দুইজম, হিন্দু ধর্মের সপক্ষে কিছু কথা, বইটি কোথায় পাবো? আমি বললাম, আপনাকে দেওয়া এই বইটির মধ্যেই ওই ভাষণটি আছে। পরে তাকে বেলুড় মঠের একটি ছবি দেখিয়ে বললাম, এই হলো বেলুড় মঠ, গঙ্গার তীরে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয়। ইংরাজিতে বললাম গ্যাঞ্জেস। উনি তাড়াতাড়ি আমাকে ঠিক করে দিয়ে বললেন, গ্যাঞ্জেস বলবেন না, বলুন গঙ্গা, গঙ্গা। ওকে বললাম, আপনার স্ত্রী সঙ্গেও দেখা করতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী খবর দিলেন, রাষ্ট্রপতি সুকর্ণকে আমার লেখা অ্যাওয়ার ওমেন বইটি দেখে তিনি বললেন, ও, এটা আমার স্ত্রীর জন্য। বিবেকানন্দ চাননি পুরুষ নারীর ওপর আধিপত্য করুক। ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অবস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আপা বি পন্ত এর আমন্ত্রণে ভারত সরকার স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে ইন্দোনেশিয়ায় আমার একটা 8 দিনের বক্তৃতা সফরের আয়োজন করলেন। এখানে বলে রাখি, জাকার্তা নামটা আসলে সংস্কৃত জয়কর্তা থেকে আসে। শ্রীপান্ত আমার বক্তৃতার আয়োজন করেছিলেন জাকার্তায় 6টি ও বান্দুং এ 2টি। তার মধ্যে জায়গার 2টি বিশ্ববিদ্যালয় 2টি বক্তৃতাও ছিল। জাকার্তায় 2টি ইংরাজি দৈনিক, দ্য ইন্দোনেশিয়ান হেরাল্ড ও দ্য ইন্দোনেশিয়ান অবজার্ভার, আমার ভ্রমণের ও বিভিন্ন কর্মসূচির একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশ করলো। 2 ডিসেম্বর 1963 সালে রাষ্ট্রপতি প্রাসাদে
এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। ঠিক হলো সেখানে রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ বিবেকানন্দের ওপর লেখা বইটি আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করবেন। বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষে উপলক্ষে বইটির প্রকাশ হতে চলেছে। নাম সুয়ারা বিবেকানন্দ। বই দুটি উৎসর্গ করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি সুকর্ণকে এবং তাতে তার লেখা এই মুখবন্ধটি, স্বামী বিবেকানন্দ কি এক নাম! যে সকল মানুষ আমাকে জীবনে প্রভূত প্রেরণা জুগিয়েছেন, ইনি তাদের একজন। স্বামী বিবেকানন্দ আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছেন সবল হতে, ঈশ্বরের একজন সেবক হতে, আমাদের দেশের একজন সেবক হতে। তিনি আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছেন দরিদ্র মানুষের সেবক হতে, সমগ্র মানবতার একজন সেবক হতে। তিনিই বলেছিলেন, আমরা অনেক কেঁদেছি, আর কান্নাকাটি নয়, এবার নিজের পায়ে দাঁড়াও, মানুষের মতো মানুষ হয়ে দাঁড়াও। অনুষ্ঠানের শুরুতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের অনুরোধে আমি বিবেকানন্দ বিশ্বপ্রেম ও সর্বস্তরের মানুষের জন্য তার আন্তরিক ভাবনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বললাম। সেই সঙ্গে তার বাণীর দিকটিও বর্ণনা করলাম। তারপর আমি প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ বিবেকানন্দ এর সেট উপহার দিলাম। রাষ্ট্রপতি বই দুটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন ও একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, এক সময় যখন তিনি গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন যে কি করে তার দেশের ও দেশের মানুষের সেবা করতে পারা যায়, তখনই স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়। সেটা 1927-এর কথা। তখন বিবেকানন্দের কাছ থেকে তিনি যে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, তারই সূত্র ধরে তখন থেকেই তার জীবন ও কর্মকে চালিয়ে নিয়ে গেছে বিবেকানন্দের শক্তি। ইন্দোনেশিয়া জনগণের উন্নয়নে তার কাজের পিছনে ছিল বিবেকানন্দের সেই বাণীর প্রেরণা, যেখানে তিনি বলেছিলেন দরিদ্র অবহেলিতর মধ্যে ঈশ্বরকে দেখতে হবে ও তাদের মধ্যে দিয়ে তার সেবা করতে হবে। রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেছিলেন জনগণের গঠিত তার পঞ্চশীল কর্মসূচি পিছনে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈত ভাবনা। বললেন, বিবেকানন্দ কেবল ভারতের নন, তিনি সারা বিশ্বে। শেষ করার আগে তিনি জানালেন, স্বামীজি এই বই তার শোয়ার ঘরে রাখেন এবং রোজ রাতে শুতে যাওয়ার আগে সেই বই তিনি পড়েন। তার নিজের সংগ্রহে স্বামীজির বাণী ও রচনা যে বইগুলি ছিল, সেগুলি তিনি ডাচ পুলিশি তৎপরের সময় হারিয়ে ফেলেছেন। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে তাকে এক সেট বই দেওয়া হলো। আমি এত অব্দি পড়লাম। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ ময়ূখ। ময়ূখ আমাদের পড়ে শোনালো স্বামী রঙ্গনাথজির সেই অপূর্ব সব কথা। দেখতে পাচ্ছি যে বিশ্বজুড়ে এই যে রামকৃষ্ণ ভাবধারা বা রামকৃষ্ণ মুভমেন্ট যেটাকে বলছি, সেটা কিভাবে সবাইকে আপন করে নিচ্ছে, আবার সেই দেশের যে সংস্কৃতি, ধর্ম, তাদের যে কালচার, সেইগুলোর যে মাহাত্ম্য, সেগুলো আমাদের শেখাচ্ছেন। এরপর আমরা চলে যাব আমাদের ইয়াংগেস্ট মেম্বার অদ্রিজ মুখার্জি। অদ্রিজ মুখার্জি will read from the book Pulse of Wisdom, which consists of Swami Vivekananda's quotes. To end our meet, we will listen to Swamiji's quotes. And this is very important. I keep him generally at the last because I feel that the words of Swamiji, the words of renunciation, always is special for all of us. And throughout the day and throughout the week, we can remember those quotes of Swamiji in our practical life, in our every moment, so that we can do our work in a more selfless manner and in a way service to the Lord. We will be going to Adrija. Adrija. Hello, very good morning to everybody. I'm Andrija. I will continue my reading from the Pulse of Wisdom, the causation, page number 9. Causation. Everything that we know or can possibly know must be subject to causation. All law has its essence in causation. One link in a chain explains the infinite chain. Everything, both mental and physical, is rigidly bound by the law of causation. Everything has a cause. Cause and effect. Where no bondages, there is no cause and effect. We are the effects and we are the causes.
Nothing can be produced without a cause, and the effect is but the cause reproduced. There cannot be a cause without an effect. The effect is delusion, and therefore the cause must be delusion. The cause being finite, the effect must be finite. The cause of today is the effect of the past, and the cause for the future. The finer is always the cause, the grosser the effect. The subtle are the causes, the gross the effects. Cause is the fine state of the manifested state. Everything is present in its cause, in its fine form. No effect of work can be eternal. Something cannot be made out of nothing. Something cannot come out of nothing. Nothing can be created out of nothing. Nothing comes without a cause. All virtuous actions bring pleasure, and all vicious actions bring pain. What one has done, one must suffer. We are in this world by our own actions. What we are now is the result of our past practice. We're the makers of our own faith. We make our own destiny. We reap what we sow. We get only what we deserve. No one is to blame for our miseries but ourselves. With the sense of possessions comes selfishness. Want and anxiety are the causes of all unhappiness and happiness too. All the evil acts must produce their results also. Immortality leads to bondage. Existence never comes out of non existence. The idea of power brings with it awe. We only get what we deserve. As soon as the field is ready, the seed must and does come. Ignorance is the great mother of all misery. Chance. Every moment is a new chance. Change. Change is the nature of all objective things. All change is in the screen. Change can only be in the limited. Change is always in regard to something which does not change. Everybody is changing. Thank you. For the beautiful words of Swami Vivekananda. And we come to the end of the meet with Adrija. Now the Shanti Mantra. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sri Ramakrishna Arpanamastu. Jai Swamiji.